Akkam nagaa jirtu maatiin fi hordoftoonni Daanamoo Educationii ani maqaan koo Barsaa Kabaabenyaan jedhama. Egaa viidiyoowwan darban keessatti fiiziksii kutaa 10 boqonnaa tokko wal wajjin hojjenneerra. Har'a immoo boqonnaa grade 10 physics unit 2 uniformly accelerated motion kan jedhu kan wal wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa asirratti kan ilaallu 2.1 waa'ee maalidha? Position and displacement kan jedhudha. Unity kana jalatti yookaan immoo unit content kan jennu yookaan immoo kontentiiwwan as jalatti ilaallu yookaan yaadrimeewwan as jalatti ilaallu unity kana jalatti jechuudha. Tokkoffaarratti position and displacement. Position maali? Displacement maali kan jedhu definition isaanii akkasumallee akkamitti akka hojjechuu dandeenyu kan wal wajjin ilaallu ta'a. 2.2 irratti immoo average velocity and instantaneous velocity. Asittis egaa average velocity maali? Instantaneous velocity maalidha kan jedhu kan wal wajjin ilaallu ta'a. Akkasuma 2.3 waa'ee maalidha? Waa'ee accelerationidha yookaan immoo waa'ee guulaadha jechuudha. Guula jettanii isin barattanii. Inni kan biraanii equation of motion with a constant acceleration. Egaa kan biraa equation of motion with a constant acceleration yookaan immoo motionii tokko keessatti yeroo guulli keenya dhaabbataa ta'u yookaan acceleration keenya dhaabbataa ta'u equationoonni jiru. Equationota sana yookaan immoo equationota sana kan wal wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Inni kan biraanii 2.5 dha. A graphical representation of uniformly accelerated motion yookaan immoo uniform accelerated motion kan egaa erga equation isaa keenya booda kan biraa maal gochuu dandeenya? Graphically represent gochuu dandeenya jechuudha. Yookaan immoo bifa graphicalidhaan maal gochuu dandeenya? Uniform accelerated motion keenya ibsuu ni danda'ama jechuudha. 2.6 irratti immoo waa'ee maalitti kan inni ilaallu? Relative velocity in one dimension dha jechuudha. Yookaan immoo yeroo isaan wantoonni tokko in the same direction or in opposite direction gaafa ta'an egaa relative velocity isaanii one dimension dhaan yookaan immoo kallattii tokko yookaan immoo sochii velocity kallattii tokko relative velocity isaa kan ilaallu ta'a jechuudha. Okay. 2.1 position and displacement. So what is the position it mean? The word position is describes your location where you are. Yookaan immoo maadhagaa position jechuun maal kan nutti immoo jechuudha. Argama tokko yookaan immoo wanti tokko eessatti akka argamu yookaan immoo where you are eessa akka jiru wanti tokko kan ittiin ibsinu maal jennee waamna? Position jennaa jechuudha. So position is what describes your location yookaan immoo location wanti tokko yookaan iddoo yookaan kallattii wanti iddoo wanti tokko jiru location isaa yookaan kallattii isaa kan ittiin beennu we call that is position. However, saying that you are here is what? A meaningless. You have to specify your position relative to what? A non-reference point. Ega? Saying that you are here, yookaan immoo that you are here yookaan atas jirta anas hin jira I'm here yoo jennee jechuudha. Meaningless yookaan immoo maadha? Hiikan qabu anas hin jira atachi jirta yoo jennee eessa akka ta'e yookaan immoo sirriitti wanta sana yookaan positionii wanti sun eessatti akka argamu nutti himu jechuudha. Yookaan immoo wanti sun eessa akka jiru nutti himu jechuudha. Kanaaf wanti tokko akka inni eessa akka inni jiru sirriitti location isaa sirriitti beekuudhaaf egaa maal gochuu qabna jechuudha. Reference pointiidhaan relative to reference point wanta beekamaa tokkoon refer goone iddoo akkasiirraa yookaan immoo iddoo akka kanaarraa amma kanaa fagaatee jennee gara bitaatti gara mirgaatti gara oliitti gara gadiitti jennee wanta beekamu tokko reference point fudhannee yoo himne garuu waan sun maal ta'a? Positionii ta'a jechuudha. Kanaaf hiikanii qabaata. Meaninglessiin ta'u meaningii qabaata yookaan immoo hiika qabaata jechuudha. Kanaaf location gaafa jennu gamaadha jechuudha. Wanta tokko gaafa ibsinu yookaan immoo bakka waan tokkotti argamu gaafa ibsinu reference point fayyadamne yookaan wanta beekamaa tokko fayyadamne ibsina taanaan wanti sun maal? Position jennee ibsinaa jechuudha. Yookaan immoo wanta sana maaliin ibsineera jechuudha. Positionii isaa yookaan iddoo inni itti argamu sana sirriitti directly argachuu ni dandeenya jechuudha. Garuu asidhaa achi jenna taanaan wanti sun meaninglessidha jechuudha. Kallattiidhaan wanti sun iddoo inni itti argamu directly argachuu hin dandeenyu jechuudha. Directly argachuudhaan maal nu barbaada jechuudha? Reference pointiidhaan ibsuu qabnaa jechuudha. Wanti tokko immoo iddoo inni itti argamu reference pointiidhaan himna taanaan maal jennee waamna jechuudha? That is we call what? Position jennaa jechuudha. Wanti tokko iddoo inni itti argamu reference pointii yookaan wanta beekamu tokkoon wal bira qabnee itti himna yoo ta'e yookaan immoo namatti himna yoo ta'e kallattii maan positionii wanta sana yookaan iddoo waan sun itti argamu ni beekna jechuudha. Kanaafuu maal jenna jechuudha? Position is describe your location where you are. So your position is relative to a non reference point ta'uu qaba jechuudha. Yookaan immoo
positionii suni kan inni itti relative ta'ee ibsamuu qabu wanta beekamu reference pointidhaan ta'uu qabaa jechuudha. A frame of reference is an arbitrary set of axes from which the position and the motion of an object are what? Described. Egaa frame of reference jechuun maadha? Arbitrary set of axes dha jechuudha. Maal kan jechuudhaafi which is the position and the motion of an object are what? Described. Iddoo itti wanti sun irraa kaanee jechuudha. Positionii yookaan immoo sochii wanta tokko ittiin ibsinu maal jennaa? A frame of reference jennaa jechuudha. So, for example, depending on the reference point you choose, you can say that the new constructing school is 300 meters from what? A camel's house. With the camel's house as what? A reference point or what? Origin. Egaa akkuma isiniin jedhe ilaallee tura. Positionii describe godha locationii waan tokko jechuudha. Garuu positionii immoo describe kan kun locationii waan tokko maal fayyadamneetti reference point yookaan immoo reference originii tokko fayyadamuu qabnaa jechuudha. Reference point hin jiru taanaanii I'm here yookaan immoo anas hin jira ati where are you yeroo jira anas hin jira ati jira mina yoo jenna ta'e garuu wanti sun locationii jechuun danda'e meaningless. Garuu relatively reference point yoo qabaate ani iddoo akkasiin jira maalirraa yookaan masgiida tokkorraa yookaan immoo mana amantaa tokkorraa kiiloomeetira amma kanaaf fagaadhee yookaan mana barumsaarraa amma kanaaf fagaadhee mana koorraa amma kanaaf fagaadhee magaalaa akkasirraa amma kanaaf fagaadhee yoo jenna ta'e garummaadha reference point goonee iddoo ammarraa fagaannee jiru waan himaa jiru maadha jechuudha. That is we call positionii gooneerraa jechuudha. Fakkeenyaaf manni barumsaa keenyaa fakkeenyaaf manni barumsaa keenyaa magaalaa keenya keessaa kiiloomeetira hamma kanaa ba'a gaafa jettan reference pointiin keessa maal magaalaa keessanidha jechuudha. Magaalaa keessanirraa amma mana barumsaa keessanitti gaafa fudhatan maal jechuudha. Manni barumsaa keessa sun eessatti akka argamu gara kamitti akka argamu jechuudha. Ni ibsitu jechuudha. Fakkeenyaaf magaalaa keenyarraa kiiloomeetira lama yookaan meetira 200 gara bahaattidha manni barumsaa koo yoo jettan locationii yookaan iddootti manni barumsaa keessan argamu sana ibsitaniitu jechuudha. Akkamitti ibsitan jechuudha. Magaalaan keessa reference point fudhattanii kiiloomeetira yookaan meetira namni irraa fagaatu kallattii isaa wajjin ibsitaniitu jechuudha. Kun maal positionidha. Garuu ani mana barumsaan jira yoo jettanam positionii keessa suni maadha meaningless. Ammam eessarraa akka ta'e hin beeknu jechuudha. Kanaaf reference pointidhaan gaafa ibsitan garuu maal jechuudha. Directly positionii keessan salphaamatti ibsitaniitu jechuudha. Kanaaf reference pointiin ni barbaachisaa jechuudha waan tokko gaafa ibsitanii. So asitti gaafa laallu gaamma asitti maadha manni kamaal kun as yoo ta'e jechuudha. Manni kamaalii mana barumsaa isaarraa man fagaata jechuudha. Seentimeetira meetira 100 gara meetira 300 gara bahaatti yookaan immoo gara caatti jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf maal gooneerra jechuudha. Kun amma reference point maal fudhanneerra jechuudha. Kamaal mana barumsaa maal fudhanneerra jechuudha. Reference point isaa mana isaa fudhannee mana barumsaa isaa ibsinee jechuudha. Kanaaf gaafa waa ibsinu gaa yookaan gaafa wanta ko ibsinu iddoo jiru tokko location tokko gaafa ibsinu reference point fayyadamna taanaani that is we call what positionii wanta sanaati jechuudha. Yookaan immoo position jennaa jechuudha. Exercise 2.1 can two objects be at the same distance from a single point while being in a different position? Nuun jedha why or why not? Wantoota lama gaa wantoonni lama fageenya wal qixa qabaachuu danda'u garuu iddoon isaan itti ka'an tokko ta'e positionii isaanii yoo garaagara ta'e positionii isaanii garaagara ta'e single pointidhaan yookaan immoo pointii tokkorraa yoo jalqabu ta'e iddoo tokkorraa ka'anii distaansii wal qixa qabaatanii opposite direction immoo yookaan immoo opposite position immoo qabaachuu danda'u nuun jedha. Yoo dhiyeessine maaliif yookaan immoo why or why not maaliif wal qixa hin taane maaliif ta'uu baatanii wal qixxadhaayi nuun jedhe maaliif hin taane nuun jedha. Kanaaf maadha jechuudha. Wantoonni lama the same distance single point irraa ka'anii qabaachuu danda'u akkasuma immoo different positionis qabaachuu danda'u jechuudha. Kanaaf maal jenna deebisa yes jennaa jechuudha. So yes, two objects can be at the same distance from a single point while being in what? A different position. Egaa wantoonni lama distance wal fakkaataa qabaatanii garuu positionii garaagaraa irra jiraachuu danda'u jechuudha. Garuu ka'umsi isaanii maal ta'e single point yoo ta'e jechuudha. Example, if reference point is the origin, reference point origin is 0, 0 yoo ta'e an object at 3, 0,
3,0 and another is what? 0,3. Both are 3 units away from the origin. So they have what? The same distance. But they are in different position. Position is all malala. 3,0 dafi 0,3 dachu. Kanam malida position is an e garagarat. Garumat. Sadi unity kabu. Kana what? The same unity kabu. Okanamo the same distance kabu. Different position dachu. Kanama masit gavalatan. Position origin is animal 0 gavatoga. Single point kanara kane. 3,0 yojenne 0,3 yojenne position is ani garagara. Garu malida distance is animal mala jechura. The same is jechura. Okay. Distance is what? Scalar. Yokanimo distance in malida scalar is yokanimo the distance gavajanu malda chura define gavagonu distance is what? A total path of an object is yokanimo a total path is yokanimo wanti doku ammani de me malda newamna distance is not. Distance is what? Scalar quantity. Displacement jechunu malda chura it is what? A shortest distance. Yokanimo the change of position is right. So distance is what? Scalar. But the difference between initial and the final position of vector is we call what? Displacement. Displacement is equals to what? A change of position. Distance in momara a total path of a total length of path. A total length of path. A total length of path we call distance. So distance in come to run Akaganata udan diet, Fakakanat government. This is we call era bit yola lemakuni, direction is ambenu, garu one sumat, pass go right. So the total pass is called what? The total length of pass is called distance. That is what? Scalar quantity. Displacement means what it means? It is what? A shortest distance. Or displacement is what? It is what? A change of position. And this displacement is what? A vector quantity. Ega displacement yokan atamura kanjanu change of position ida vector quantity da chura distance gavajanu mu fagenya sajenno vanoro modani total length of path yokan mo wanti tokko ammanni deeme wali galatti ammanni deeme kallatti sa oso ittini dai yokan kallatti sa oso iyadin considering gori total path of total length of path is called distance ida scalar yeroo displacement jechuun immoo a change of position yokan immoo final position minus initial position ida yokan shortest distance jechuu dandeenya. Displacement kun egaa yokan immoo qaxxaamurri maalidha? Vector quantity yokan immoo kalqabeedha jechuudha. Basically displacement is what? A shortest distance between the positions and as a certain direction. Egaa displacement maalidha? Shortest distance ida yokan immoo change of position jechuu dandeenya. Maal agar yeroo ibsinu gaa kallattii ta'e yokan immoo direction dabalatee ibsinaa jechuudha. Kanaaf maal jechuudha? It is what? A vector quantity. Why? Because displacement is what? Have what? Amount size distance plus direction kanafu displacement maalida vector quantity asirratti olaaltanamma nam tokko asin cycle kanani asin ol 4 meter deeme gara kanatti 3 meter yoo deeme jechuudha. Total distance isaa maal ta'a? Total distance is equals to what? Total distance in total length of path jechuudha. So total distance is equals to what? S is equals to 4 meter plus what? 3 meter, which is equals to 7 meter. So maal jechuudha kunama total path of length jiraachuu kanaaf walitti daanaa jechuudha. Kallattii isaa considering goonu jechuudha. Displacement gaafa fudhannu garuu maalidha? Ol deeme akka paataa godhachitoo fudhatan 4 meter yoo ta'e gara kanaatti immoo meeqa? 3 meter jechuudha. Kanaaf displacement shortest kanadha. Kun displacement jechuudha. Kanaaf displacement kun maal ta'a jechuudha? Under radical of 4 square plus what? 3 square. Kanaaf under radical of 25 ta'a meeqa ta'e jechuudha? 5 ta'e argitanii distance a total length of path jechuudha. Kanaaf maal jechuudha leenya? Distance is what? Greater than displacement. Asitti ilaala. Distance in torbadha. Displacement in immoo 5 ta'e. Distance is greater than displacement. But what? Distance is equal to what? Displacement. If and only if what? The object is moving a straight line. A straight line yoo ta'e qofa dhala. Akka kanaatti straight line yoo ta'e fakkeef as kanaa ka'e amma point kanaatti fakkeef 2 meetrii yoo ta'e fakkeef 2 meetrii yoo ta'e distance inis 2 meetrii ta'a. Displacement inis immoo maal ta'a? 2 meter from
O to B direction it O to B jennee direction ibsina. Kanaaf asitti magnitude of distance and displacement is equal. Maaliif straight line waan ta'eef jechuudha. Kanaaf maal jechuu dandeenya jechuudha? Distance is greater than displacement. But distance is equal to displacement if and only if what? The motion is straight line. Straight line yoo ta'e garuu motion keenya distance and displacement is what? Equal. Otherwise what? Distance is always greater than displacement ta'a jechuudha. Iddoon itti wal qixa ta'u yoom bichaadha? Yoo motion keenya sun straight line ta'e fakkeenyaaf akkuma nama asirratti nutti agarsiise kana 2 meetira O to A yoo ta'e 2 meetira distance isaa displacement isaas immoo 2 meetira from O to B jennee direction isaa wajjin ibsine jechuudha. Magnitude distance displacement keenya maal ta'a? Wal qixa jechuudha. Kun yeroo isaan maal ta'an straight line direction gaafa ta'an jechuudha. Garuu straight hin ta'an taanaan jechuudha. Akka ammas irraa asitti ilaaltan amma 4 gara north 3 gara east yoo deeme distance isaa 7dha. Displacement isaa immoo Pythagoras theorem fayyadamnee hojjenna. Radical of 4 square plus 3 square 5 ta'e jechuudha. Ammasitti eenyu caala jechuudha? Distance itiyu displacement caala jechuudha. Kanaafidha kan inni distance is greater than displacement. But if the motion is in straight line, distance is the magnitude of the distance is equal to the magnitude of the displacement jennu jechuudha. Okay. If the initial position S naught from which of an object moves to the second position S, particularly from what? Frame of reference. Then the displacement is written as what? Displacement is what? Change of position jennee. Kanaafu final position S yoo jenne minus what? Initial position S naught laatu. Kanaafu maal ta'e jechuudha? Displacement is equal to what? A final position minus what? Initial position jennaa jechuudha. Let A, B and C represent the position of an object, the position of object at a different instances. Asirraa gaafa laaltan A, B, C ni positionii garaagaraa irratti argamu jechuudha. O yoo laaltan amma ammas kun original yoo taate 0dha. Siin 25 irratti argamti. Kiiloomeetirii hin jira. Maaliif as ta'u kiiloomeetiriidhaan nuuf kennameera waan ta'eef jechuudha. B'n 35 kiiloomeetiriidha. E'n immoo 60 kiiloomeetirii irratti argamaa jechuudha. So A, B, C keenya maali jechuudha? Different position irratti argamaa jechuudha. From the motion of an object from 0 to O to A, the distance is covered how many? 60 kilometer. O kana ka'e amma A'tti meeqadha jechuudha? Distance isaa 60 kiiloomeetiradha jechuudha. And the magnitude of displacement is how many? 60. Akka nama jalqaba isinitti himee jechuudha. Maaliif asitti amma straight line waan ta'eef jechuudha. Distance keenyaaf displacement keenya wal qixxaadha jechuudha. Amma O to A yoo ta'e O to A ta'e naan jechuudha. Straight line ta'e yoo jechuudha. The same direction yoo ta'e jechuudha. Straight line in the same direction yoo ta'e distance displacement keenya maaliif wal fakkaata wal qixxaadha jechuudha. Fakkeenyaaf O to ka'e amma A'tti distance keenyas 60dha. Displacement keenya 60dha. Maaliif straight line dha. Deebi'ee immoo the same direction dha jechuudha. Kanaaf distance is equal to the magnitude distance equal to the magnitude of displacement if the motion is in straight line or in one dimension gaafa ta'an jechuudha. Straight line one dimension gaafa ta'an. Asitti amma 0 to A dha waan ta'eef jechuudha. I mean O dha A dha waan ta'eef O dha amma A'tti distance isaa 60dha. Then displacement inni amma mina jechuudha 60dha. Maaliif straight line waan ta'eef jechuudha. During this motion from O to A back to B amma immoo deebi'ee jechuudha. Straight line isa ture dudduuba deebi'ee jechuudha. Back to B ilaaga back to B gaafa ta'u maal ta'a? Distance isaan dabalate ammas maal ta'e? Back to B ta'e jechuudha. A irraa ka'ee as deebi'ee jechuudha. Kanaafuu meeqa dabalate jechuudha? 25 dabalate jechuudha. Kanaaf maal ta'a? Jalqaba O dha amma A'tti meeqa deemeera? 60 deeme. Deebi'ee immoo A ga'ee immoo dudduuba deebi'ee amma isaatti amma baatti dudduuba deebi'ee baatti gaafa deebi'u dudduuba meeqa deebi'ee jechuudha? 25 deebi'ee jechuudha. Kanaaf distance keenya maal ta'a ammasitti? 60 ida'u 25 ta'e. Maaliif baa kan inni godhee 25 kiiloomeetira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf distance keenya meeqa ta'e? 85 ta'e jechuudha. Egaa ammasitti wal qixxan ta'u displacement wajjin maaliif straight line miti? Inni dudduuba deebi'ee waan ta'eef jechuudha. Displacement immoo vectoriidha waan taateef cancel out wal gooti jechuudha. Kanaaf gaafa dudduuba deebi'u maadha jechuudha nuti displacement immoo maal ta'a jechuudha? 60 irrisuu 25 kiiloomeetira ta'a. Maaliif beektu? Jalqaba O dha to A ni meeqadha? 60 kiiloomeetira east jennee yoo fudhanne fakkeenyaaf jechuudha. Amma immoo A to B jechuun maal? A to B jechuun immoo maadha? Directionii qabaa jechuudha. Dudduuba deebi'ee miti mee isa immoo dudduuba deebi'ee waan ta'eef gara leftiidha waan ta'eef left jechuu dandeessoo barbaaddan maal jennaa?
25 kilometer west ta'ee jechuudha. Kanaafi distaansiin isaa rakkoon qabu. Direction isaa garaagaraa yoo ta'e inni daana walumatti meeqa 60 da'u 25 ta'e 85 ta'e maaliif jennaan jalqaba irratti distaansii is what a total length of path jenneera yookaan immoo iskelerii waan ta'e walitti daanaati. Displacement garuu gaafa laallu gaasitti amma O to A is 60 kilometer east jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Direction isaa akka kanaatti. A to B immoo opposite dha west dha. Kanaaf maal ta'a? Deebinee ilaaluudhaan maal ta'a jechuudha. Gaafa idaan displacement isaa maal ta'a jechuudha. 60 kilometer eastiin akkuma jirutti jira jechuudha. Magnitude isaa fudhanne taanaan direction isaa rakkoon qabu east jennee 25 kana immoo jechuudha. Eastii gochuudhaa fi minus goonaa jechuudha. Minus ta'e east ta'a jechuudha. Kanaaf meeqa ta'e? Displacementiin keenya meeqa ta'e jechuudha. Ududduwaa deebi'ee jechuudha. Kanaafuu maal ta'a jechuudha. Oorraa hammam fagaatee jira jechuudha. Oorraa 35 fagaatee jiraachuu isaa nutti agarsiisa waan ta'eef maal ta'e jechuudha. Displacementiin keenya 35 ta'ee jechuudha. Okay, thus the magnitude of the displacement is what? 35 is not equal to path of what? The length. Path of length jechuun wal qixa miti. Maaliif path of the length is 85 60 deebi'ee meeqa 25 deebi'ee walumatti daana 85 ta'a. Garuu baak gaafa godhu displacement irratti immoo inni deebisu opposite deebi waan ta'eef oorraa meeqa fagaatee argame jechuudha. 35 fagaatee jechuudha. Kanaaf 35 kilomeetira irratti displacement isaa oorraa hammamidha jechuudha. 35 jechuudha. Garuu distance gaafa jennu isan achi deemee amma 60 deebinee 25 itti daane 85 goonaa jechuudha. If you considering back to O amma moo O dudduuba deebi'ee tura. Back to O fakkeenyaaf O na soo ta'e as kanaa jechuudha. O na soo ta'e jechuudha. Back Een immoo as soo ta'e jechuudha. Jalqaba 60 kilomeetira. As kan amma deebi'ee maal ta'e in deebi'ee jechuudha. Gaafa deebi'ee as dhufu ammas 60 dudduuba deebi'ee jechuudha. Kanaaf maal ta'a? Displacementiin keenya maal jechuudha? Change of position namiti dha. Change of position hin qabnu jechuudha. Change of position maaliif jechuudha? Inni natti deebi'ee inni shaalloo jenne meeqa 60 kilomeetiriidha jechuudha. Faayinaaliin isaa dudduuba kan inni deebi'ee meeqa 60 kilomeetiriidha jechuudha. Kanaaf 60 kilomeetiri maana 60 kilomeetiri meeqadha? 0 kilomeetiriidha jechuudha. Kanaafuu yoo iddoo isaatti deebi'e iddoo 0tti yoo deebi'e the position is what? Not changed. So the position is not changed means what mean? The displacement is how many? 0 dha jechuudha. Kanaafuu change of position jenna. Faayinaaliin initialiin isaa sanna si'achi deebi'edha jechuudha. Isan asii akkas deebi'e initial jennee yoo fudhanne isan akkas deebi'e immoo maal jenna? Final jennee fudhannaa jechuudha. Kanaaf initialiin isaa 60 dha. Faayinaaliin isaa 60 dha. 60 irrisuu 60 0 dha jechuudha displacementiin keenya. Garuu jechuudha distaansiin immoo maal ta'a jechuudha? Kan inni asii achi deebi'es 60 dha. Distance gaafa jennu immoo jechuudha distaansiin isaa immoo initialiin isaa 60 kilomeetira. Direction inni ilaallu inni deebi'es 60 kilomeetiriidha. Kanaafuu distaansiin isaa 120 kilomeetirii ta'a. Displacement isaa immoo 0 ta'a. Maaliif? Bakkuma ka'eetti deebi'e waan ta'eef location isaa yookaan immoo position isaa hin jijjiiramne waan ta'eef displacement isaa 0 dha jechuudha. Kanaaf maal jenna? If you considering the object is traveled back to O, the final position is coincides. Achuma ta'e jechuudha final position is coincides with what? Initial position. Iddooma tokko jechuudha. Initial position fi final position isaa wal qixxaadha yookaan immoo iddooma tokko ta'e jechuudha. Kanaafuu what? Therefore the displacement is how many? 0. Garuu however the distance is covered in this journey is what? 0 to A plus what? A to O. O to A plus A to O. Lamaan isaanii immoo 60 dha jechuudha. O to A 60 plus A to O immoo meeqamas 60. Kanaaf 120 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu yoo inni bakka isaatti deebi'e there is no change of position. The displacement is 0. But the total path is how many? 60 km plus 60 km ta'e 120 ta'a jechuudha. Okay. Example 1. Faisal travel 250 miles to north, but then back tracks to south 105 miles to pick up a friend. What is the Faisal's total displacement? Egaa Faisani gara kaabaatti 250 maayilii deeme achuma ofirra deebi'ee gara kibbaatti immoo 105 maayilii deeme jechuudha. Maal gochuudhaaf riyyaasaa fudhachuudhaaf jechuudha. Kanaaf what is the Faisal's total displacement nu jira jechuudha. Kanaaf amma Kita kana 0 ni fudhannee amma fakkeenyaaf ol deemee meeqarra ga'ee 250 maayilii deemee asumarra immoo gad deebi'ee naannoo kana yoo jenne meeqa 105 maayilii immoo gara saawusitti deebi'ee jechuudha. Kanaafiyyuu gamaalidha
Asitti maalidha? Displacement jechuun change of position dha jechuudha. Kanaaf maal goona jechuudha? Solution isaa gaafa jennu displacement is equals to maal ta'a jechuudha? 250 mile. Mile namichi dirqama north. North tol deebi'ee achi immoo gad deebi'ee maal? 105 miles what? South dha jechuudha. Kanaafuu amma wanta kana walitti hidhuudhaaf direction isaa wal fakkeessuu qabna waan ta'eef kun south gaafa ta'u negative north gaafa ta'u south kun negative ta'a. 250 mile north minus what? 105 mile what? North goonaa jechuudha. Kanaafuu displacement keenya meeqa ta'a jechuudha? 145 mile what? Mile north ta'a jechuudha. Kanaafuu ishee kanaa fi ishee kana gidduudha jechuudha kan hin deemne. Kanaaf maal jechuudha? Displacement isaa meeqa ta'a jechuudha? 145 mile gara northitti ta'a jechuudha displacement isaa. Distance isaadha tu ta'eetu kan gaafatamne walumatti daanee meeqa ture jechuudha? 250 ida'u 105 jennee 355 natu distance dha ta'e. Garuu asitti displacement dha waan ta'eef kallattii waan nu barbaachisuuf jechuudha. 145 north ta'a jechuudha. Okay. Example 2. An object is moves along the grid through the point A, B, C, D, E, and F. As shown below, the side of the square of tiles measures 0.5 kilometers. A. Calculate the distance covered by the moving object. B. Find the magnitude of the displacement of the object. Asirratti ilaalam. Een asii ka'ee tura. Iskeerii kana ilaala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ol yeroo deemu immoo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kanaaf maal godhe? Tokkoon ishee immoo meeqa dha? 0.5 dha. Kanaaf amma total distance isaa meeqa naannee tura? 13 jechuudha. Een amma biitti ilaala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 kilomeetira jechuudha. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kanaaf 13 baay'isu 0.5 yoo jenne distaansii keenya argannaa jechuudha. 13 baay'isu 0.5 gaafa gootan meeqa argattu jechuudha? 6.5 kilomeetira dha jechuudha distaansii isaa. Ilaalaa kun asitti. Distance from what? A to B. A to B jechuun ilaala. Meeqadha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baay'isu 0.5 meeqa ta'e? 3. Asii ol B to C immoo 1, 2. 0.5 times what? 2. 1.1 ta'e jechuudha. Amma immoo 1, 2, 3. D dha. Amma 3tti immoo meeqa? 3. Kun immoo 3 jechuun 3 times 0.5. This equals 1.5. Lala. 3 jalqaba irratti arganne 0.5 times 2 1 arganne achi immoo CD. Amma immoo DE. DE meeqa? Tokko 0.5 dha. Kanaaf 0.5 goone. EF meeqa? 0.5. Kanaafuu maal ta'a jechuudha? A to B 6 baay'ee 0.5 maaliif iskeerii 6 jira waan ta'eef. Kanaaf 3. B dha amma sitti meeqa? 2. 2 jechuun 0.5 times 2 1 dha jechuudha. C dha amma D'itti meeqa? 1, 2, 3. 3 baay'isu 0.5 1.5. D dha amma E'tti meeqa? 1 0.5 jechuudha. E dha amma F'itti meeqa? 0.5. Kanaaf gaafa walitti laatan meeqa ta'a? 6.5 ta'a jechuudha. Kanaaf distance covered amma miidhachuudhaaf hojjettee covered kan godhe 6.5 dha jechuudha. The answer is what? Initial point A and the final point is F. It is the magnitude of displacement. Displacement barbaadaadha waan ta'eef jechuudha. Eeratti maal? Find the magnitude of the displacement of object jedha waan ta'eef gaafa jennu gaafa Pythagoras theorem fudhannaa jechuudha. Kanaaf maal ta'a? A up to F equal to the distance of AF which is equal to applying Pythagoras theorem. Kanaaf HF qabnaa asiin immoo AF qabnaa jechuudha. Kanaaf AF jechuun AF keenya meeqa ilaala asitti amma AF argachuudha jechuudha displacement keenya. AF square is equal to maal ta'a? AH square plus what? FH square ta'a jechuudha. Kanaafuu AF gaafa jennu maal? 1, 2, 3, 4. Maal ta'a jechuudha? 4 times 0.5 the whole square kilometer plus what? Ishee kun immoo asii ol 1, 2, 3. 3 times 0.5. Maaliif squarein tokko ishee 0.5 waan ta'eef square. AF square. Kanaafuu AF square is equal to kun meeqa ta'a? Kun 2 squarein meeqa ta'a? 4 plus kun meeqa ta'a? Yeroo 1.5 square gaafa gootan meeqa isinii ta'a? 2.25. Kanaafuu maal ta'e? AF squarein kun gaafa walitti dha'amu 6.25
kilomeetira iskeeridha jechuudha. Kanaaf AF gaafa goonu under radical of 6.25 kilomeetira iskeer. Kanaaf displacement keenya meeqa ta'a jechuudha? 2.5 kilomeetira. Kanaaf isheen kun meeqa taati jechuudha asii ammasitti 2.5 kilomeetiridha jechuudha. Kanaafuu displacement isaa uumanii 2.5 kilomeetirii ta'a jechuudha. Kanaaf displacement keenya meeqadha? 2.5 kilomeetiridha jechuudha. Okay. Review question. Explain. Question number 1 maal jedha? Explain the difference between position and displacement. Position jechuun maal jechuudha? Displacement jechuun immoo maal jechuudha? Garaagarummaa isaanii ibsaa nuun jedha iddoo kanatti. So, position is what? A location of an object at a given instant. Measure relative to what? Reference point. It is what? A vector quantity. Egaa maal jennu? Position jechuun locationii objectii tokkoo jechuudha. Instantii yookaan immoo amma iddoon itti argamu relative to reference point yookaan immoo originiin yookaan reference pointiin kan ibsinu maal jennaa? Position jennaa. Positioniin immoo maalidha? Vector quantity dha jechuudha. Example. If a car is 5 km to east of your home, its position is what? 5 km east relative to your home. Egaa bakki konkolaataan kee fakkeenyaaf mana kee irraa gara bahaatti kiiloomeetira 5 yoo ta'e maal ibsaa jira jechuudha? Mana kee akka reference point ibsinee iddoo itti konkolaataan kee argamu immoo 5 km mana kee irraa gara bahaatti argama konkolaataan kee jennee bifa kanaanii ibsuu dandeenya jechuudha. Kun maal? Locationidha jechuudha. Maaliif jennaan yookaan immoo positionidha jechuudha. Maal jennaan? Location itti konkolaataan kee argamu yookaan immoo iddoo itti konkolaataan kee argamu reference point mana kee fudhannee ibsine jechuudha. Kanaaf iddoo itti waan tokko argamu relative to reference point fayyadamnee ibsina yoo ta'e maal jenna waan sana position jennee waamnaa jechuudha. Inni kan biraani garuu displacement jechuun immoo maalidha? It is what? A change of position of an object is in specified direction from initial point to final point dha jechuudha. Displacement garuu maalidha? Change of position dha jechuudha. Maal fayyadamna? Change of position jechuun maal jechuudha? Final position minus initial position goonee isa nuni calculate goonuudha jechuudha. Question number 2. Give an example that is clearly shows the difference among the distance traveled, displacement, magnitude of displacement. Identify each quantity in your example. Maal jedhaa jira? Example mataa keessan fayyadamaati. Waa'ee distance yookaan fageenya displacementii akkasuma attaafraa magnitude isaanii identify godhaati ibsaa sirriitteedha. Example mataa keessanii yookaan immoo fakkeenya mataa keessanii naannoon jedhaa jira. Yeroo ibsinu fakkeenyaafanii kan inni ittiin fudhatan kan barbaadan fudhatanii ibsuu dandeessu. Suppose you are start your bedroom and walk like from bedroom to what? Kitchen. How many 6 meter to east? Egaa bedroom irraa kaatanii amma kitchenitti 6 meetira eastitti deemtu yoo ta'e bira from kitchen immoo gara living roomitti 8 meter westii deemtu yoo ta'e jechuudha. Distaansiin keessan maalidha jechuudha? 6 meetira ida'u 8 kallattii sanan ilaalu jechuudha. Eastitti deemee 6 deemee immoo westitti immoo 8 deemtanii kanaaf distaansii isaa meeqadha? 6 da'u 8 14 dha jechuudha without direction. Displacement garuu the shortest distance dha jechuudha. Kanaafuu shortest distance jira jechuudha. Kanaaf final position minus initial position. Finally keessa meeqa? 6 km west minus what? 6 km east sana maal goona jechuudha? Irris gaafa risnu plus gaafa goonu plusidha waan ta'eef jechuudha. Akkasitti 6 km west plus 6 km east gaafa jennu eastiin kun maal taate jechuudha? Direction ishee wajjin ibsaa jira waan ta'eef direction immoo wal fakkaataa waan qabuu fi ta'uu waan qabu minus goonaa jechuudha. Kanaaf meeqa ta'a jechuudha? 2 km west ta'a jechuudha. Kanaaf garaagarummaan isaanii asitti maal jechuudha? Distaansii keenya magnitude isaa 8dha. Displacementiin keenya immoo meeqadha? 2 ta'e jechuudha. Maaliif jennaan? Displacementiin keenya direction wajjin ibsina. Distaansii keenya garuu direction wajjin ibsinu jechuudha. Question number 3. A body travels a distance of 15 meters from A to B and as it moves to distance of 20 meters at right angles to AB. Calculate the distance traveled and the displacement nun jedhaa jechuudha. Egaa ammasitti distaansiidhaa fi maal isaa barbaadan nun jedhaa jira. Displacement isaa barbaadan nun jedhaa jira jechuudha. Kanaaf amma wantichi garamitti deema? A to B garamitti? Fakkeenyaaf A to B yoo jennee akkas amma fakkeenyaaf 15 akkas deemee achiin deebi'ee immoo
Right angle jechuun 20 akkas yoo deeme jechuudha. Kun 15 yoo ta'e maal ta'a jechuudha? Distance jechuun total travelidha jechuudha. A distance is what? Distance is what? Is a total what? Length of path which is equals to what? 50 meter plus 20 meter. This is equals to 35 meter jechuudha. Kun maali? Distance. Kanaafuu distance meeqa ta'a? 35 meetira nuuf ta'a jechuudha. Displacement gaafa jennu garuu right angle uume waan ta'eef Pythagoras theorem fayyadamna jechuudha. Kanaafuu akka kanaatti. Kanaaf maal ta'a? Displacement isaa immoo gaafa jennu displacement is what? Is equals to what? By using right angle uume waan ta'eef by using Pythagoras theorem 50 meter square plus what? 220 meter the whole square. Kun maal ta'a? 15 meeqa ta'a? 225 meetira. Plus what? Kun immoo meeqa ta'a? 400 meter square. Kun maal ta'a? Under radical of 625 meter square. Kanaafuu maal ta'a jechuudha? Displacementiin vectoridha. Displacement is what? 25 ta'a jechuudha. Kanaafuu 25 kilometer A to B jennaa jechuudha. Akkasitti okay. A to B. A to B jennaa jechuudha. Kanaaf bifa kanaanii lafa kaa'uu dandeenya. Yoo barbaanne direction isaa maal gochuu dandeenya jechuudha? Theta is equals to tan inverse of what? 20 dha. Tan inverse theta as waan ta'eef direction isaa yoo barbaaddan jechuudha. 20 meter divided by what? 50. Meeqa argattu? 53.1 dha jechuudha. Kanaafuu angilittiin kun illee meeqa isinii taate jechuudha gaafa jettan 53.1 isinii dhufte jechuudha. Kun direction isaadha. Maal ta'ee akka kanaatiin ibsuu ni dandeessu jechuudha. Okay. Guyyaa irraa qabadee kan isiniif dhiyaadhe viidiyoo keenya asuma irratti goolabamaa jechuudha. Warreen YouTube channel keenyaaf haaraa taatanii subscribe gochuun maatii ta'a. Warreen maatii taatanii jirtan immoo like share gochuun hiriyoota keessaniin biraan ga'uu hin dagatinaa. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan inbox comment keessan nuuf kaa'a. Amma deebinee viidiyoo biraatiin wal agarruutti gaa yeroo qayyabannaa gaarii isiniif haa ta'u.